Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda na gaya mana cewa zan kawo mana strategy da za mu yi amfani da shi, wanda za mu yi aiki da 15-minute time frame, so that ainihin girman account ɗin yanayin aikin da za mu yi da wannan strategy. Wannan strategy ne mai ƙarfi wanda in kai back testing insha Allahu zai baka dama ka ɗan samu riba a cikin kasuwa, ko in ce ka dinga samun na kashewa a cikin wannan kasuwa. Kar ku manta wannan bidiyo yana zuwa muku ƙarƙashin wannan broker mai suna EXCO broker. Idan baka da account da su baka buɗe live account ba, akwai link a description ka je ka danna zaka buɗe live account. So kuma suna da abubuwa tsare-tsare kala-kala, sannan zaka iya depositing daga $10 abin da ya sama wanda zaka yi practicing wannan strategy. Kamar yadda na gaya mana cewa yin training ko kuma trading ba tare da kana gwadawa da live trading ba, so wannan kamar misali baka iya building confidence a cikin harkar trading ɗinka. So idan ka ɗan yi training kai practicing wani strategy kai practicing, to sai ka ɗan yi depositing sai kai applying abin da ka koya kaga shin zaka iya yin shi a live trading. Kar ka damu da loss ɗin da kake, in ka yi loss wannan shi ma is part of this a market, yana ɗaya daga cikin wannan trade. So ba tare da ɓata lokaci ba, wannan yana zuwa muku ƙarƙashin wannan EXCO broker. Kuma idan dai har kana so misali ka buɗe account, akwai link a description. Na gaya mana cewa sannan in kana so ka yi joining WhatsApp group ɗinmu akwai, saboda akwai physical training da zamu gabatar muna nan muna shirye-shirye insha Allahu. Wannan physical training ɗin ga waɗanda suka yi register suke da live account su ne za su samu damar halartar wannan physical training ɗin. Saboda menene? Trading account ɗinka shine gate fee ɗinka, ko in ce shine gate pass ɗinka in an zo yin wannan trading ɗin. So ba tare da ɓata lokaci ba shine za mu shiga kai tsaye cikin wannan strategy ɗin. Wannan strategy ɗin yana da ƙa'idoji kamar guda 5 waɗanda masu sauƙi ne, ba su da wahala. Wannan ƙa'idar wannan baya cikin ɗaya daga cikin ƙa'ida. Time frame ɗinka dai ya kasance 15-minute time frame. So sai ƙa'idodi na farko, ƙa'ida ta farko zaka nemi kasuwar da take trending. Tana trading up, tana tafiya uptrend ne ko kuma tana tafiya downtrend. To a wannan misalin tun daga kasuwar na gani tana making high da low, tana making higher high da higher low, higher high da higher low. So kowa ya riga ya san cewa wannan uptrend ne, kasuwa ce da take making tana uptrend kenan. So wannan mun samu ƙa'ida ta farko kenan. Ƙa'ida ta farko shine uptrend, mun riga mun samu uptrend, mun samu 1. Sai ƙa'ida ta biyun mu sai mu zo mu ce so sai mu nemi breakout. Za mu nemi breakout. Ƙa'ida ta 3 sai mu nemi misali pullback. Gashi nan. Ƙa'ida ta 4 sai mu rubuta number 4 sai mu rubuta head and shoulder. Sai ƙa'ida ta 5 sai mu zo sai mu fitar da M pattern, double top, that is candle pattern ne, wannan shine ɓangaren entry ɗinmu. So don mun riga mun samu ga ƙa'ida ta farko za mu nemi uptrend, za mu nemi kasuwar da take uptrend, bullish market kenan. Ƙa'ida ta 2 za mu nemi breakout, shine last ainihin recent higher low kenan, za mu jira a yi breaking ɗinsa. Sannan ƙa'ida ta 3 sai mu nemi pullback, za mu jira kasuwa ta yi pullback. Sannan ƙa'ida ta 4 sai mu rubuta head and shoulder. Sannan muka rubuta head and shoulder sai ƙa'ida ta 5 sai mu samu M pattern sai mu entry. So wannan su ne ƙa'idodin insha Allah. So ka samu biro da takarda sai ka rubuta. So abin da za mu yi yanzu shine za mu fitar da ƙa'idan mu ta farko. Rule number 1 za mu zo, wannan low ne, kun ga wannan low ne ai, low, sai mu zo sai mu rubuta high ɗinsa a sama. Ga high ɗinsa nan. Sai mu zo shi ma ɗayan sai mu zo sai mu rubuta wannan high ne, sorry low ne, wannan low ne. Sai mu zo sai mu rubuta high ɗinsa shi ma. Ga high ɗinsa a sama. Ga high ɗinsa a sama. Sai mu zo shi ma wannan low ne. Sai mu rubuta ga high ɗinsa a sama. Ga high ɗinsa a sama. Sai mu ƙara rubutawa, mu ƙara nemo low. Ga low nan. Shi ma ga high ɗinsa a sama. So mun rubuta ƙa'ida ta farko kenan. Trending market kowa ya sani wannan trending market ne. Saboda gashi nan kowa ya riga ya sani. Idan baka gane me trending market ba, akwai videos a ƙarƙashin wannan channel tamu ta EXCO broker, ka je ka duba.
so ga su nan waɗannan high ɗinmu ne, kun gani ga shi nan, sorry, ga shi nan, wannan low ne, wannan low ne, wannan low ne, wannan high ne, wannan high ne, wannan high ne, so wannan ma low ne. So wannan shine ƙa'ida ta farko. Sai ƙa'ida ta biyu, sai mu nemi breakout. So idan muka zo muka zana box ɗinmu a rule number 2, muka zana box ɗinmu a nan, sai mu canja masa kala, sai mu canja masa kala, mu bashi, bari mu bashi wannan kalar. Gashi nan kun gani, so sai mu duba mu gani, sai mu zooming chart ɗinmu a nan. Ƙa'ida ta biyu kenan, sai mu ga shin muna da breakout, so sai mu zo sai mu taɓa nan. Gani in kuka kula, gashi nan, so in kuka kula za ku ga cewa muna da breakout a nan. An gane, ƙa'ida ta uku kenan, muna da breakout. Okay, ƙa'ida ta biyu kenan, mun samu breakout. So kun ga mun samu trending market, mun samu breakout. Sai ƙa'ida ta uku yanzu, sai mu nemi pullback. Za mu nemi pullback. To ina ne, tunda muka samu breakout, sai mu nemi pullback. So wannan shine pullback ɗinmu, wannan bayan da ya dawo, shi ake kira pullback. So bayan mun samu wannan pullback ɗin namu, so sai mu koma ƙa'ida ta huɗu, shine za mu zo mu rubuta head and shoulder, sai mu fitar da head and shoulder pattern. Kana da hanyoyi guda biyu wajen fitar da wannan head and shoulder ɗin. Ko dai ka koma zuwa line chart, sai ka rubuta gashi nan, kun gani head and shoulder, ko kuma a'a ka bar shi a ainihin chart ɗinka, sai ka rubuta da kanka. So don haka yanzu za mu bar shi a chart ɗinmu, sai mu zo sai mu ɗauki abin rubutunmu, sai mu rubuta. Gashi nan kun gani wannan haka, sai mu zo sai mu saka. So gashi nan, bari na yi amfani da wannan kan na ci mana lokaci. So sai mu zo sai mu rubuta wannan shoulder ce, sorry, bari in cire wannan ɗin. Wannan shoulder ce, wanga shoulder, wannan head ne, wannan shoulder ce, ga pullback ɗinmu. So gashi nan, so ƙa'idodinmu sun cika, ƙa'idodinmu sun cika, ga breakout, pullback. So don haka yanzu mun gama da wancan ɓangaren, yanzu concentration ɗinmu akan pullback ne. A nan za mu nemi ainihin entry ɗinmu. So daga nan gurin ɗin, a nan za ka yi switching zuwa lower time frame, sai ka koma zuwa lower time frame, shine a ƙa'ida ta biyar kenan. A ƙa'ida ta biyar za ka yi switching zuwa lower time frame. Idan kai zooming za ka ga muna da double top, shine M pattern kenan, ga first touch ga second touch, sai ka sa layinka a nan. So in ka sa layinka a nan, so daga nan zuwa nan, a nan za mu yi entry. An gane? So za mu zo sai mu saka, sai mu yi entry ɗinmu. Sai mu zo sai mu yi entry ɗinmu yanzu. Za mu yi zooming zuwa wannan ɗinmu, sai mu ce to ina ne ɓangaren a double top ɗinmu, sai mu zo sai mu saka layinmu a nan. Sai mu zo sai mu saka layinmu a nan, inda double top ɗin ya kasance. So wannan kenan, za mu matsar da shi baya haka, tunda nan ne entry ɗinmu, mu zo sai mu saka. Target ɗinmu, za mu yi targeting ainihin wannan low ɗin namu ne. Target ɗinmu za mu yi targeting wannan low ɗin namu. Wannan low ɗin namu shine target ɗinmu. An gane? Shine target ɗinmu. So don haka yanzu, gashi nan, sai mu zo sai mu saka ainihin nan stop loss zone ɗinmu. Za mu zo mu saka wannan saman double wannan ɗinmu, saboda spread sai kaɗan ƙara kaɗan. Sai kai risking, ya danganta da risk reward ɗinka. Sai ka zo sai mu saka, mu bashi ja red, gashi nan. So wannan sai mu canja mai ya zama ainihin yellow, gashi nan. So don haka za ku ga ina saka arrow wanda yake nuna shi ne wajen target ɗina. So kun ga nan muka yi targeting, nan muka yi targeting. So in kuka kula kuma 1 to 3 kenan, 1 to 3 in kuka kula 1 to 3 ne misali yanzu, gashi nan 1 2 3, kun ga 1 to 3 ya riga ya samu. So yana nufin cewa mun yi risking 1, muna targeting 3 of risk of amount. Gane 1 to 3 kenan. So shine gashi nan mun yi target, kuma target ɗinmu ya riga ya daka. So da ka yi wannan, sai ka jira kasuwarka, ka sa take profit. So nan gurin shine inda za ka zo ka sa misali nan entry ɗinka, wannan nan entry, nan stop loss,
nan stop loss, sannan nan target. An gane? So gashi nan kun gani, gashi nan target ɗinka. So wannan shine insha Allah. Kuma wannan strategy din is very powerful. Kar ku manta, idan baka da live account a karkashin wannan broker, akwai link a description, ka je ka join a live account din su, sannan zaka iya deposit daga $10 abin da ya sama, domin ka fara cin moriyar wannan harkar trading. Sannan kai practicing wannan strategy din, kai practice sosai da sosai. Akwai videos masu zuwa, ka tabbata kai like da subscribe, sannan kai sharing wannan channel din saboda mutane. Duk videos din da muke yi a nan kyauta ne, ba wai na siyarwa bane. No, an yi ne saboda ɗalibai ko kuma waɗanda suke ainihin waɗanda suke members ko in ce client na EXCO, domin su dinga amfana insha Allah. So wannan shine a ƙarshen wannan bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.